vai chorar. Fala My Beautiful! Já se prepara porque o inglês de hoje vai ser mais pesado. Não só por ter bastante coisa pra gente aprender, mas também pela emoção que os personagens carregam. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Nós vamos começar assistindo sem legendas, pra ver o que você já consegue entender. Mas eu já aviso, deixa o listening afiado, porque o Barão Sanguinário tem um sotaque, que deixa um pouco mais complicado. Mas depois eu volto com a explicação. Até o fim da aula você se livra das legendas. Let's do it! All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. A expressão I'm all ears indica estar esperando ansiosamente ou atentamente para ouvir sobre algo. Aqui no português, diríamos sou todo ouvidos. Sergeant Scott, can I have a word with you? I'm all ears. Então Geralt disse, muito bem, sou todo ouvidos. Me conte o que aconteceu, a verdade dessa vez. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. Quando ele diz I'd been soaking myself 3 days straight, essa frase está usando um tempo verbal que chama Past Perfect Continuous. Então vamos para o nosso momento gramática. Esse tempo verbal é usado para falar da duração de uma ação que aconteceu no passado. Ela começou e terminou no passado. E na verdade é até simples. Vamos conferir um exemplo. Se eu quisesse falar, ele estava estudando há 3 semanas antes do exame. Isso em inglês ficaria He had been studying for 3 weeks before the exam. Repara como a frase destaca a duração de algo que aconteceu no passado. Beleza, a estrutura é a seguinte. Temos o sujeito, nesse caso he, had been, que sempre aparece, é parte da construção mesmo, então poderia ser I had been, you had been, she had been, não importa. Depois temos um verbo no gerúndio, ou seja, um verbo terminando com ing, e um complemento, aqui indicando a duração. Para usar esse tempo verbal na negativa e na interrogativa também é tranquilo. Na negativa, colocamos o not na frente do had, então fica had not been, ou para abreviar, hadn't been. Olha a mesma frase como exemplo. Ele não estava estudando há 3 semanas antes do exame. He hadn't been studying for 3 weeks before the exam. E na interrogativa é só inverter. O had aparece antes do sujeito. Ele estava estudando há 3 semanas antes do exame? Had he been studying for 3 weeks before the exam? Agora, como ficaria essa frase em inglês? Eu estava esperando há 2 horas quando o ônibus chegou. I had been waiting for 2 hours when the bus arrived. Bom, se você precisar dar uma revisada em tudo, porque pode ser bastante informação, né? Só vai. Eu tentei dar uma resumida aqui pra gente entender de um jeito mais simples. Mas enfim, o que o Barão diz aqui é: eu estava enchendo a cara há 3 dias seguidos. Ana veio até mim, disse que estavam indo embora. Eu implorei para que ficassem. Ela se recusou a ouvir. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay.
She refused to hear it. Vamos trabalhar na pronúncia dessas frases agora. Mas lembra, tem sotaque aqui. Então vamos fazer o melhor para repetir as falas. Mas não significa que a gente tem que falar igual eles. O importante é praticar. Alright, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. Os dois THs aqui, só seguir a imagem, primeiro é o TH com S, truth, truth. Depois é com Z, this, this. Então sempre que aparecer esses símbolos na pronúncia, você já sabe o que significa. Alright, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me. Said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. Seria interessante você pausar para repetir também, assim você pratica a pronúncia, né? Mas enfim, vamos ouvir. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Wriggle é o verbo que indica contorcer-se, o ato de torcer o corpo. Então, she wriggled like an eel, ela se contorcia como uma enguia. Aí ele diz, we struggled, she fell. O verbo struggle significa esforçar-se de forma intensa para fazer ou conseguir algo. I've been struggling to change my life for the better. Eu tô me esforçando para mudar minha vida para melhor. Mas nesse caso, quando ele diz we struggled, quer dizer nós brigamos, que é um outro significado desse verbo. Eu tentei impedi-la, ela se contorcia como uma enguia. Nós brigamos, ela caiu. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Breeches são as calças, geralmente usada para descrever calças que só cobrem até abaixo dos joelhos. Eu pesquisei e vi que é um termo antiquado, mas hoje em dia pode ser entendido como aquelas calças que a galera usa quando anda a cavalo. A frase breeches heavy with my own piss quer dizer as calças pesadas com meu próprio mijo. Mas tem um detalhe aqui. Às vezes você vai ouvir no inglês britânico, em certos dialetos regionais, o pessoal dizer me em vez de my. Por exemplo, aqui seria comum a gente ouvir my own piss, mas apesar de não ser o padrão da língua, ainda acontece. Talvez por alguma influência ali da região, né? Mas tudo certo. Entendendo a frase, ela fica: a última maldita coisa que me lembro. Acordei de manhã, calças pesadas com meu próprio mijo, um grande galo na minha cabeça. Infelizmente, elas haviam partido. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Pronúncia. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with me own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with me own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? É muito comum usar expressões como the fuck ou the hell para dar ênfase nas perguntas. Adiciona um tom mais vulgar, informal. Se ele dissesse só how could you, a gente já ia entender como você poderia. Mas falando how the fuck could you,
passa um ar mais agressivo ou de frustração. Tipo, como garaios você poderia? Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. Depois ele segue. I was left with nothing. Essa parte demonstra um detalhe interessante. Em inglês, fica incorreto usar a dupla negação. Ele está dizendo, eu fiquei sem nada. Mas se traduzirmos with nothing ao pé da letra, nós temos com nada. Então é uma regrinha diferente da nossa. Vamos ver outro exemplo para entender melhor. Se eu quiser dizer eu não tenho nada, isso em inglês fica I have nothing. Então olha como a gente não usa dupla negação. Primeiro temos I have, e parando para pensar é eu tenho. Então já não está negando. E depois sim eu uso uma palavra, uma forma negativa, que aqui foi o nothing, nada. Ficaria errado falar I don't have nothing, mesmo que para nós literalmente signifique eu não tenho, que é I don't have, e o nada, que é nothing. Então sem dupla negação. Também é comum fazer isso de uma forma alternativa, e essa frase ficaria I don't have anything. Aí a parte da negação vem ali no começo, e depois nós basicamente só trocamos essas palavras que começam com no por any. Nobody vira anybody. Nowhere vira anywhere. Mais ou menos isso. Testa aí. Qual dessas frases está incorreta? Beleza. Nessa frase toda, ele disse: Você sabe como é isso, bruxo? Não. Como garaios você saberia? Eu fiquei sem nada. Nada. Apenas a garrafa. E Geralt pergunta: O que aconteceu depois? Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing. Only the bottle. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing. Only the bottle. What happened next? What happened next? Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Agora a gente vai seguir para a segunda parte da cena, que é ainda mais legal porque é aqui que você deixa o seu like. Brinks, é o mesmo esquema, e aí sim, depois da explicação nós vamos rever ela inteira sem as legendas. Vamos lá. Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere.
Quando ele diz a plowing drunken nightmare, a palavra plowing funciona como um substituto para fucking, ou seja, também serve para dar aquela ênfase nas frases, apesar de ser bem menos comum. Aqui no caso, ele podia dizer a fucking drunken nightmare. Na verdade, plowing, na grafia mais padrão, quer dizer arar, de arar a terra mesmo. É que aqui pode ser um costume de região ou de época. Então, se a drunken nightmare é um pesadelo de bêbado, a plowing drunken nightmare seria a porcaria de um pesadelo de bêbado. Mais ou menos isso. Instead indica alternativa, substituto. Aqui dizemos em vez de ou em vez disso. Exemplo: I was going to write you an email, but I decided to call instead. Eu ia te escrever um e-mail, mas decidi ligar em vez disso. Vamos rever e entender essa frase toda dele. Next, it only got worse. Depois, só piorou. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Eu acordei ao pôr do sol, sem saber quantos dias tinham passado. Thought it was all a plowing drunken nightmare. Pensei que fosse tudo a porcaria de um sonho de bêbado. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. E então eu fui pro quarto, mas Anna não estava lá. Instead, there was blood everywhere. Em vez disso, havia sangue por toda parte. Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a plowing drunken nightmare. Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a plowing drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Miscarry significa vivenciar o fim precoce e inesperado de uma gravidez. Seria a perda involuntária da gravidez. Então, ao dizer she'd miscarried, ele se refere a ela sofreu um aborto espontâneo, entende? Eu sabia. Ela tinha abortado. Com respiração curta, garganta trancada. Cheguei perto da cama e vi. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Defenseless quer dizer indefeso. O detalhe aqui é o sufixo less. Ele passa uma ideia de sem. É como se fosse o oposto da palavra que colocamos ele. Por exemplo, hope é esperança. Hopeless é sem esperança. Por isso na frase, defenseless vem de indefeso, desprotegido, sem defesa. Quando dizemos it was my doing ou it was your doing, no geral, to be someone's doing indica ser obra de alguém, culpa de alguém. Alguém fez X coisa. Na frase and it was my doing, nós entendemos como e foi minha culpa, eu fiz isso. Para entender melhor, se alguém pergunta is this your doing, é o mesmo que dizer did you do this? Ou seja, você fez isso? Na frase toda, nós temos estava jogada lá, uma coisa minúscula, indefesa, em lençóis ensanguentados, morta, e foi minha culpa. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. I knew she'd miscarried.
my breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead, and it was my doing. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead, and it was my doing. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead, and it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Traduzindo de forma simples a primeira frase do Geralt, nós temos: talvez tenha sido sua culpa, talvez não, mas aquele amuleto que ela usava poderia ser importante, ou talvez o fato de ela tê-lo perdido. Beleza, vamos testar seu conhecimento agora. Ele pergunta: What did you do with the child? O que você acha que ele está perguntando aqui? Sem alternativas, confia no coração. Ele disse: o que você fez com a criança? Aí o barão responde: What was I to do? O que era para eu fazer? E continua: Took it out and buried it. Essa é mais difícil. O que ele disse? Levei ela para fora e a enterrei. Só em caso de dúvida, took é o passado de take, que apesar de significar pegar, também significa levar. E aí, como é que foi a interpretação? Vamos ver essa parte de novo e seguir para a pronúncia. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Ele diz took it out and buried it, aquele jeito único dele. Lembra que depende do jeito que você quer repetir, tá? Eu tô fazendo a pronúncia do jeito que eu me acostumei, mas você vai do seu jeito aí. What was I to do? Took it out and buried it. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important, or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Just like that é uma expressão que pode indicar que algo acontece ou é feito de repente, de um jeito simples, sem muito pensamento a respeito. Depende um pouco do contexto, mas nesse caso eu entendo que o Geralt disse só isso? Simples assim? Mais um exemplo. She left him, just like that. Ela o deixou, do nada. O barão prossegue. Damn you, I gave no thought to a funeral. To give thought significa pensar sobre algo ou considerar algo. You should give some thought to your future plans. Você deveria pensar um pouco sobre seus planos para o futuro. Aqui ele disse, seu maldito, eu nem pensei em um funeral. Foi um horror, eu queria que acabasse. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. A palavra yet quer dizer ainda, como no exemplo. I haven't seen this movie yet. Eu ainda não vi esse filme. Porém, se usada como uma conjunção, ela pode significar mas, porém, igual a but.
Então ela adiciona um contraste. She doesn't like being around too many people, yet she still showed up at the party. Ela não gosta de ficar perto de muitas pessoas, mas ela ainda apareceu na festa. Aquela criança era meu sonho, eu disse pra Anna, um bebê, nosso bebê, pra endireitar as coisas, mas ela morreu antes que pudesse nascer. Entende, bruxo? Minha filha estava morta. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Just like that. Just like that. Damn you. I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. Damn you. I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Understand, Witcher? My child was dead. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Agora a gente vai ver essa maravilha inteira sem legendas, my beautiful. Eu considero essa cena no geral difícil de entender, mas se esforçando um pouco já fica bem mais claro. Inclusive, se você tiver a oportunidade, jogue esse game em inglês. Tudo bem que ele é dublado em português, uma dublagem boa por sinal. Mas vale a pena experimentar pelo menos. Dá pra aprender bastante. Mas enfim, vamos seguir. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Se o Geralt é da escola do lobo, poderia você ser da escola dos membros?
Mas tem uma área de membros pra gente aprender um pouco mais lá de um jeito mais tranquilo. Então se quiser dar uma conferida, eu agradeço de verdade, pessoal. É um apoio absurdo esse, mano. Eu espero que tenha aprendido um pouco na aula de hoje. Thank you so much for watching, friend. I'll see you soon, so please, take care.